Salve gente, ben ritrovati e ritrovate su Black Mirror 3. Allora, ci siamo fermati nella scorsa puntata in cerca dell'indizio che ci era stato promesso. Allora, per prima cosa, sì, ho dovuto guardare... i suggerimenti, oramai. Altrimenti, ma... Per proseguire nell'avventura ci metterei decenni, o forse secoli. Uno direbbe, beh sì, sarebbe più giusto, più naturale. Sì, ma sai che pizza, no? Fare avanti e indietro nelle locazioni e cercare di trovare roba. Allora, l'inizio dovrebbe essere qui, vediamo un po'. The quotation on my father's gravestone is here. Aha, a secret compartment. I wonder who made that and why. The plot thickens. If you don't want to suffer the same fate as your father, just keep quiet about everything that happens to you. No one must know of the secret that lies at the end of your path. But you're only at the beginning, and you'd be well to prove your innocence first. If you fulfill all the tasks that I set you, no one will doubt your innocence anymore. In this first task, you must look out for people who need help. Allora, nella nota di uno di quei memo che c'era una volta, basta vedere qui. Questi sono gli anelletti di ferro che tenevano questi piccoli memo a portata di mano. Allora, c'è scritto: se non vuoi subire lo stesso destino di tuo padre, non raccontare nulla di ciò che ti succede. Bello che scrive dal basso verso l'alto. E mischia. Ah, vabbè, dai. Se non vuoi subire lo stesso destino di tuo padre, non raccontare nulla di ciò che ti succede. Stavo facendo un'analisi grafologica, ma neanche ne sono poi così capace. Nessuno deve conoscere il segreto che giace alla fine del tuo cammino. Ma sei solo all'inizio e farai bene a provare prima la tua innocenza. Se porterai a termine i compiti che ti darò, nessuno potrà mai più dubitare della tua innocenza. Il tuo primo compito sarà quello di stare attento a coloro che hanno bisogno di aiuto. Fulfill tasks? What's that all about? Must be another one of Murray's sick ideas. Huh. Well, I'll play along. Maybe I can piss on his parades. Hai registrato una nota. Una prova, dovrei tenere d'occhio le persone a cui occorre aiuto. Non c'è bisogno di dire altro. Una volta ero nei Boy Scout. Immagino come eri bravo. Allora, da qui dovrei farmela a piedi. In direzione di Worm Hill, credo. Questa era per rimettermi in carreggiata. Bello sto fiumiciattolo così, ponticello così. Una foglietta che cade. Ah, eccola la prova.
C'è qualcuno che ha dei problemi con la propria auto all'incrocio nella foresta. Tom, guarda un po'. Se sia stato lui a scrivermi il biglietto, non ha molto senso. Non poteva sapere che avrebbe avuto bisogno di me. Esatto. I've seen that car somewhere before. Pure io. The guy seems to be having a problem with his car. Maybe I can help him out. Hi, are you having problems? Hey? With your car? No, I'm freezing my balls off. Bollocks. Sod it, the car won't start. You a car mechanic, are you? No. I didn't think so. You look more the theoretical type, am I right? Kind of. I studied physics for 4 terms. Well, that's better than sociology. Can you have a quick look at it? I'm stuffed here. Well, to be honest, I'm not very practical. But I could get some help from the village if you want. I'm headed there anyway. Okay, drop into the pub, tell Tom what's happened. Tell him Phil's banger is knackered again and he's bound to know what's wrong with it. Tom? And what if he's not there? Are you having a laugh? Of course he'll be there. It could take me a while, though. Maybe I'll have a go. Nothing to lose, huh? Be my guest. Over to you. Are you from Willow Creek? How did you know that? Well, 'cause you know Tom. No, I'm not from around here. So, have you found out what's up with it yet? How old is this car? It's more rust than engine. God knows. It's always started okay before, though. My guess is that it was one of Henry Ford's... Ha ha. How is Ralph? Ralph? I don't know him. Oh, I thought you guys hung out together quite a bit. Why's that? Well, I thought he hung around the old house, because I saw your car parked there this morning. Yeah, I might have seen him. It's a filthy dive, but probably much better than no roof over your head. Ah, yes, that must be it. A wire's come off here. Che bravo uomo. Vai a far da bene. Jesus, what the hell is that? Help! Can anyone hear me? Help! Just shut your mush in there, will you? Hey, what's going on? Are you crazy? Let me out, now! So you can go and graft to the fuzz? Forget it. What are you up to? Help! Oh, shut it. No one can hear you. You're staying in there till I decide what to do with you. Hey, maybe we can talk this over. Look, I promise I won't breathe a word. Oh, yeah. That's what they all say. Look, make yourself comfortable. That is your life. No, you can't do this! You have no idea what I am capable of. Have fun. I got things to do now. Wait! Hey! Oh my god. If I can't find a way out of here fast, that maniac is gonna kill me. For Christ's sake, Mordred, you could at least help me out for once. Aiutare il prossimo. I can make out a few holes, but not much else. The top is metal. But it doesn't seem to be that thick. It's really rusty, the whole thing's falling apart. I don't want light, I want to get out of here.
io ricordo che bisognava utilizzare cavatappi. It looks like a kind of door. Something's blocking the door from outside. I can't open it. It's totally rusted through. I can get out this way. Hell, there's something here. It's moving back and forth. Oh my god, I think I know where I am. It must be some kind of cold room where they keep dead bodies. Huh. There's a kind of stretcher up there that you can pull out. I don't want light. I want to get out of here. Facciamo una foto? I don't want light. I want to get out of here. Ah, muro laterale. I don't want light. I want to get out of here. One of those stickers that light up in the dark if you first expose them to enough light. I don't want light. I want to get out of here. Fratello mio, si è messo male. Io mi ricordavo così. Allora mi tocca andare a cercare. Mettiamo in pausa. Allora, aiutate file, vi troverete intrappolati. Interagite con il soffitto finché non annoterete una barella. Usateci i cavatappi, quindi utilizzate la maniglia improvvisata. Ci ho provato, ma... Okay, I'll just fix up my own handle. Ma sei un gran figlio di una mamma, te, eh? Di una brava mamma. Oh, yuck. Gross. What kind of stench is that? I gotta get out of here fast. Okay, I've really gotta get behind it. At last. Oh, I'm out of here. Oh. I don't see a significant improvement in my situation here. Rapimento, non ho idea di dove mi trovi. Nel laboratorio di un patologo? Ah, infatti la macchina veniva da là. No, credo che debba essere l'inferno. Ho una cantina all'inferno. Niente finestre, niente maniglie, l'aria viziata. Devo uscire subito da qui dentro. Questo è quello che si ottiene quando si è troppo pronti ad aiutare il prossimo. Spero solo che quel film torni presto e che io possa rifarmi con gli interessi. Allora, vediamo un po' ad analizzare. Che I dai, can hardly make anything out. I should switch the light on first. Esatto, accendiamo la piccola luce rossa. The light switch should be somewhere around here. That's not it. That was easy. What the hell did I press before? Oh, it looks like an intercom system, but it doesn't seem to be working.
Dentro le celle frigorifere stavano. An old yellowed screen. Yuck. I really don't want to know what it is. It stinks like hell. Barbecue tongs with blood on them? You would normally cut up dead bodies on a table like this. Normally. Lots of film and photography equipment. Oh, this looks like an attachment for a camera. What's this? Different colored transparencies in a frame. You can pull them in and out. I think it's a colored filter for cameras. Ah, c'è il proiettore? An ancient film projector. I'd be amazed if it still worked. If I don't put the film in, it's as good as any other light. I fixed the color filter to the front of the projector, so I can now use the different color gels to watch the film in bright colors. Cold compartments like you see in a morgue. It could have been one once. Luckily, these things don't work anymore, or I'd probably have frozen to death. E serve apposta. Phil locked me in this compartment. No wonder I couldn't open the door. The padlock looks pretty hefty. I can't get at it. This drawer is in the way. I know it's definitely not a good idea to have a look inside. It stinks like hell. But I'd love to know if there's anyone or anything moldering in there. Oh, I could have passed on that one. And to think I was just climbing on this thing. The compartment is padlocked too. There are air holes here, like in my compartment. Damn! Jeez, there's someone in there. I can hear breathing. Hello? Hello? Anyone there? Can you hear me? Whoever's in there must be in a deep sleep. There's no way of waking them up. Fuga dalla cella frigorifera. Allora, questo è quello che si ottiene quando si è troppo pronti ad aiutare il prossimo, ma spero che solo quel film torni presto e che io possa rifarmi con gli interessi. Questo stupido interfono è rotto, lo avrei potuto usare per chiedere aiuto o per attirare il tipo qui sotto. Fuga dalla cella frigorifera, qualsiasi cosa ci sia in quella cella frigorifera respira ancora, devo tirarlo fuori da lì prima che sia troppo tardi. A chair with arm and leg restraints. That could have come from an old sanatorium. Il femore può essere sempre utile, infatti. Specialmente quelle altrui. Hole in my leg, a whole new meaning. An
old skeleton. That's not very useful. What can I do with it? Whoops, the skull looks a bit wobbly. Dai. It's loose, so off with it. 2 heads are better than none at all. Con l'altro femore ci fa una bandiera pirata, vai. A cassette player, but I don't know if it works or not. There's no plug on the end of the cable. It's just hanging all limp. It's just hanging all limp. A meat cleaver, like you used to see in a butcher's shop. A hideous butcher. Plain, untipped cigarettes. If I never get out of here, then at least I can become a smoker. A small bottle of smelling salts? Vai per svegliare quello. None left. Pity. A working Bunsen burner. Medical books. Secrets of the human brain. Composition and function of the central nervous system. I don't think Phil is using this to cram for the brain surgery exam. These metal boxes are normally used as cash boxes. This one has a combination lock. Scatola metallica. Ho trovato una scatola metallica nella cantina e ha una serratura a combinazione. Non voglio passare ore a cercare di indovinarla. Forse potrei trovare un promemoria scritto dal suo proprietario? Il suo contenuto potrebbe rivelarsi interessante. Qualsiasi cosa ci sia dentro è pur sempre chiusa. Chiaro. Practical applications of chemistry. Quite a nice tome. It could prove to be a handy reference book. A marvelous tool. So small and yet it slices through flesh like butter. Un altro potevi aprire tutti i cassetti sul primo. Cifrino. Files. Or to be more exact, medical records. How have they got lost in here? James Gordon. He was a patient in the old sanatorium. So are the medical records from there? There are death certificates in here. Quite a few. Issued by Dr. Heinz Herman for James Gordon. And for different causes of death. Heart attack, suicide, all undated. Ralph Thompson, date of birth March 3rd, 1960. Diagnosis, delusional schizophrenia, therapy-resistant depression with suicidal tendency. Medication level 4, combination shock therapy, electroconvulsive shock therapy, and insulin shock therapy. Poor Ralph. No wonder he's crazy. And here's Ralph's death certificate, issued by Dr. Herman. Death from neck dislocation following self-strangulation. And it's dated September 1st, 1981. So Ralph's death had already been planned. Oh, the bastards. If they hadn't gone out of business in August 81, Ralph would be dead now. Incredible. Otherwise, pretty uninteresting. None of these people mean anything to me. È bello che lo rimette pure a posto. Kitchen towels. Best quality. Surprise, surprise, still unused. Medical records.
see in hospitals. Oh, and pathology labs. Most of them are rusted and unusable. The blood seems fairly recent. Heavy padlock. There's no way I'll get that open without the right key. Phil locked me in this compartment. No wonder I couldn't open the door. The padlock looks pretty hefty. No. There's a rotting corpse in there. I don't want to see that again. Bene, mi rimane mangianastri, visto che ho... Vediamo un po'. Great. Now I've got a few wires. Per farci cosa? If I can repair the photocopier, the intercom will be child's play. Ah, neanche so come ho fatto a There you riparare. go. I told you so. Now, in theory, I can lure Phil down here. In teoria. Weird. No door handle. Just a keyhole. Ugh, I won't bother trying it. I heard Phil locking it. I'll have to file away here for hours to get that open. Time's not on my side. Plain cigarettes. Tobacco all dry and fallen out. If I lit one up, it would burn right down before I could even have a drag. An empty bottle of smelling salts. It looks like they need a lot of these to bring people around. A chemistry book dated 1972. It could still be useful. C'è una marea di roba e non la sa utilizzare. Boh. Ma ci sarà qualcosa dentro a Mr. Bobby? No. A human skull. A replica, probably. Something's rattling around in there. Either his brain has dried up. Oh, la pellicola. Or someone has hidden something in the skull. A reel of film. Lucky I always had to load the films in school. It's not as easy as you might think.
Già. So let's have a look and see what's on this film. Devi giocare con i filtri? Ne ho 3? No, ne ho 2. Che è? Ah, scorciatoia? Andiamo con la scorciatoia, va. 2180. A 4-digit combination. That fill is one slime. Not a bad idea. Hiding a combination in a film that can also only be seen using a special color filter. Scatola metallica. Ho trovato una scatola metallica nella cantina e ha una serratura a combinazione. Non voglio passare ora a cercare di indovinarla. Forse potrei trovare un promemoria scritto del suo proprietario. Il suo contenuto potrebbe rivelarsi interessante. Qualsiasi cosa ci sia dietro è pur sempre chiusa a chiave. Poi c'era un codice a 4 cifre nascosto su una vecchia pellicola. 2180. Credo che sia la combinazione della scatola. Bene, sappiamo dov'è aiutare il prossimo. If the numbers on the film are the combination for this box, then an envelope. Let's see. As I said already, I can't do anything with the photo. It looks like the person concerned has left the village and is therefore of no further interest to me. You've already gotten too much money out of me for the pictures of the fire, so that's it now. I have a new job for you. As far as I know, the fire fiend will be released sometime next week. He's a ticking time bomb that could blow up again at any time. Perhaps we could encourage him a little. Watch him, don't let him out of your sight. I want you to write down everything he does. E ce n'è. Further instructions to follow. M. Allora, su questo foglio di carta che si utilizzava, credo, alle elementari,
Come ti ho già detto, con la foto non posso farci niente. Sembra proprio che la persona in questione abbia lasciato il villaggio. E quindi non sia più di mio interesse. Mi hai già spellato fin troppi soldi per le foto dell'incendio, quindi ora basta. Ora un nuovo incarico per te. Da quanto ne so, quel fanatico del fuoco verrà rilasciato entro una settimana. È come una bomba a orologeria pronta a scoppiare in qualsiasi istante. Forse potremmo incoraggiarlo un po'. Osservalo, non perderlo mai di vista. Voglio che tu scriva tutti i suoi movimenti. Seguiranno ulteriori informazioni. M. Ciò che mi interessa è la prima parte. Questo si capisce che riguarda il protagonista, che lo deve seguire, riportare le informazioni, i dettagli, e poi gli darà altre informazioni che probabilmente già ha dato a M. Mare, come ti ho già detto, con la foto non posso farci niente. Quindi lui ha portato una foto e lui gli ha detto che non poteva farci nulla con quella foto. Sembra proprio che la persona in questione abbia lasciato il villaggio. E quindi non sia più di mio interesse. Quindi prima di lui c'era un'altra persona che era in suo interesse, che poi ha lasciato il villaggio. E questa persona qua ha preso un bel po' di soldi per le foto che gli ha dato dell'incendio, quindi ora basta. Questo probabilmente potrebbe riguardare il padre. That could only be Murray. That, deserves the worst. There are gonna be some serious consequences. I've been through some horrible things, but this is really going too far. Pacco per Mare. Mare mi ha davvero fatto pedinare da Phil per 24 ore al giorno, così da non perdere neanche un minuto della mia giornata da assassino. È ora di fermare quel bastardo. Una volta per tutte, questa sarà stata l'ultima volta che ho giocato al Grande Fratello, anzi che ha giocato al Grande Fratello con me. Qui c'è una mannaia però. Aspetta. I don't want to waste all the gas. An empty bottle of smelling salts. It looks like they need a lot of these to bring people around. Come faccio a tirarlo là fuori per caso? Ok, io ho finito l'idea. Non che ne avessi molta, però. Allora, vediamo. Vediamo cosa ci dice. Interagite con la luce rossa a sinistra per accendere la luce. Esaminate le celle a destra, in particolare quella con quella in alto, dove troverete un sacco con un cadavere in decomposizione. Quella in basso a destra per notare che qualcuno è imprigionato dentro. Esaminate lo schermo per il proiettore dietro
troverete degli apparecchi per fotografo, esaminati per trovare dei filtri per il colore, esaminate lo scheletro, raccogliere il teschio ed esaminate per trovare una pellicola. Raccogliere il femore a terra. Nella scrivania raccogliete la bottiglia e le sigarette e esaminate la scatola di metallo. All'interno del cassetto della scrivania esaminate il libro e poi trovate un bisturi sotto di esso. Esaminate l'archivio per trovare i registri medici. Usate la pellicola. Fatto. Con la manopola a sinistra regolerete la velocità, mentre a quella precedente andate avanti, indietro e stoppate la pellicola. E poi stoppata quando appunto applicherete i filtri. Beh, sicuramente sarà fermata da sola. Giallo rosso. Cliccando sull'ultimo cerchio sopra di manopole, se avete fatto tutto, vabbè, sì. 2180. Andate alla scrivania, aprite la scatola con il codice. All'interno troverete una lettera utilizzabile. Utilizzate di bisturi per. Mangia nastri, raccogliete i cavi e utilizzatele con l'interfono. Interagite con il proiettore per spostarlo verso la porta e quindi usate l'interfono per chiamare il filo. Mentre lui andrà verso il proiettore, usate velocemente effemere per colpirlo. Esaminatelo e raccogliete le chiavi e il fucile. Usate le chiavi sul lucchetto. Ok, allora. Prima di tutto tocca spostare questo. E lo portiamo verso. E chi ci aveva mai pensato a fare sta cosa? Non io, guarda. Bene, allora saliamo. Okay, try it now. Damn, I didn't connect the wires up right, but that should. Oh, I can hear footsteps. What's all this? Turn that light off. Ciao Phil. Questo è quello per ripagarti del tuo che mi hai fatto a me. He's been knocked out. I'd better take care of this, just in case. Phil's bunch of keys. If I find a locked door in his house, I can open it with one of these. He's been knocked out. So then, shouldn't I lock the door from the other side? A sawed-off shotgun, ideal for firing blind. This gun would blast a cow to pieces at 10 meters. Io ci metterei lui in chat. Allora, un attimo, Perché è vero che ho fatto film, ma vorrei liberare il tizio lì. Ma dai, c'era Alfa. Heavy padlock. There's no way I'll get that open without the right key. Phil's bunch of keys. If I find a locked door in his house, I can open it with one of these.
Phil locked me in this compartment. No wonder I couldn't open the door. The padlock looks pretty hefty. E non me lo fa aprire. Ah, adesso che... This key fits. Oh no, it's Ralph. Oh my god, what has Phil done to him? His face, his upper body, covered in cuts. And his entire body. Dry blood everywhere. The disgusting bastard Phil. He's gonna pay for this. Yeah, Phil, sono riuscito a mettere Phil a tappeto. Così potrò dare un'occhiata in giro mentre è ancora stordito. Di certo non sarebbe male scoprire cos'altro fa Phil nel suo tempo libero. Good idea, but the bottle is empty. I sure won't be bringing Ralph around with that. Mi fermo. Ciao, lo blocco. Usate il libro di chimica con la bottiglietta di sale vuota. Salite sopra, raccogliete le corna di cervo e combinatele con la lima. Allora, questo è questo. Let's see. Maybe I can find some info on the compound. Okay, what does it say? Deer antlers ground to make ammonium powder. Heat crystallizes to form what are known as smelling salts. That shouldn't be too difficult. Andiamo su. It says Ruga here. The rest is illegible. An empty plastic bottle. Something tells me I'm gonna need it. Great idea. I stay here playing computer games until Phil comes to and proceeds to knock me out cold. No, I should first take care of things in the cellar. Reminds me of my college days. Locked. Goddamn. More weapons. A gun, a heap of ammo, and a knife. Cheap knives. The cheapest and nastiest for miles around. But a gun might come in handy. Hell, what am I doing here? Am I out of my mind? I can't go around carrying the gun, but I don't want to leave it here either. I'll have to get rid of it somewhere. I'll pocket the ammo too. But there's more stuff here. A necklace. Oh, it looks valuable. Stolen, more than likely. I'll take it as compensation for all the crap I've suffered here. Phil will just have to get over it.
Phil seems to be a real nerd. There are cables and electronic gadgets all over the place. Hey, wait a minute. This cable goes from the PC under the cupboard. I wonder what that's for. It says here, if you've been stupid enough to forget your password again, it'll come back to you when you come back in again. A disc. What's on it, I wonder? Lo faremo poi. Phil's porno TV chair. There's no way I'm touching that. A pile of junk. Old radios, wireless equipment, hard disks, and God knows what else. If ever I need anything like that, I'll know where to come. A metal flap in a wooden cupboard. That's weird. I bet Phil's hiding something important in here. But I can come back to that later. I'll go to the cellar first. Phil doesn't seem to have touched the display case. No wonder. The only things in here are books and a glass flask. They're mainly used in chemistry. Drawers full of electronic junk. An ad for telephone sex hotlines. This Phil is a sleazy bastard. I'll turn off this crap. Una di cervo, eccole. I have the most important ingredient for my smelling salts. Sorry, Bambi, but it definitely won't hurt you anymore. I now have the ammonium powder. Ammonio? Okay, that should be enough. The powder is in the glass flask. No wonder Phil's gone soft in the head. Seems to rain in here. Cracked. No wonder, with a face like Phil's. All kinds of trash. There are even some video cassettes still in their original packaging. There's no way up there. Weird fixing for a cable. Looks like a giant horseshoe. Guarda te, eh?
right into your lungs. I'll fill up the smelling salts bottle. At least now I can wake Ralph up. I'll leave the book here. Perché? Well, it's the right caliber, but I don't want to run around with a loaded gun. I'd rather get rid of it, and quick. That is a mighty fine and certainly valuable item. Far too good for Phil. What? Where? Ah! This isn't Ralph's house! This isn't Ralph's house! Go away! Go away! Ralph, Leave it's Ralph okay. alone! It's okay, Ralph! Mr. Bobby! Where are you? Mr. Bobby! Ralph, it's all right. Shh, Ralph, it's me, Darren. It's okay. Here, look. It's Mr. Bobby. You see? Everything's okay. Bobby. Credici? Wow. Ralph ran like the devil himself was after him. I won't see him back in a hurry. I don't think I can do anything more down here. Time to deal with Phil. Io a Phil sono riuscito a mettere il filo a tappeto, così potrò dare un'occhiata in giro mentre è ancora stordito. Di certo non sarebbe male scoprire cos'altro fa fine nel suo tempo libero. Sì. Scatola metallica, ok, rapimento. No, aspetta. Boh. Cool, Space Attack. I used to play that game. Una bella See foto a di film. photo of Phil, and I don't want one either. Perché no? Gliela porti a M. Nah, he doesn't deserve that. Phil's gun. It's black and you can use it to kill people. I think he's slowly coming round. Aiuto per aiuto parte 2. Ah, come bisogna aiutare le persone anche 2 volte. I think he's slowly coming round. Bene. E quindi che facciamo? Ok, terminiamo sta parte e ci salutiamo.
Tornate di sopra, usate le chiavi di film per chiudere la porta della cantina. Questo mi piace. Bene. Then, I'm out of here. Just in time. You Yankee tosser! I'll have you! Si è ripreso. You better get out of here! Mi ricorda un altro tizio che ha avuto una cosa simile. Tornate sopra, usate le chiavi di filo per chiudere la porta della cantina. Prendete la bottiglia di plastica vuota e usate le chiavi sul cassetto per trovare una pistola, munizioni e una collana. Esaminate il cavo a terra e il compartimento nascosto sotto la vetrina. Utilizzate il computer, la password è morgue. Però posso utilizzare il Just computer. you wait! That was obvious. I need the BIOS password. Beh, la password c'era pure là, però... Mo... Morgue. That was the correct password. So let's see what we can do with the PC. That looks interesting. Unlock.exe. I'll run it. One for cellar door. No, don't think so. Two for storeroom. Storeroom? Yeah, I'll go for that. That came from the direction of the cupboard. Bella sta musica. Il suo PC è protetto da una password morgue. Ma certo, obitorio. Beh, un tempo questo posto era una concessionaria di cadaveri. Però la password ma la doveva da prima che era qui. Something clicked. I'll have a look. Huh. It was a kind of remote-controlled locking device. This appears to be Phil's treasure vault. A list of sums of money. The library taught £200. The foreign woman, £500. The Yank, £100, £2,500, £300. La signorina della biblioteca 200 sterline. M. La donna straniera 500 sterline. Chi è la donna straniera? Lo Yankee da prima a 100 sterline, poi a 2500 sterline e poi a 300 sterline. Sempre M. I think Yank must refer to me. What's that all about? Some kind of bounty? Is that why Phil locked me up? To get money? There's an M and a tick after each sum of money, but not next to the one for the foreign woman. Betamax video cassettes. Strange format. What does it say here? Ralph, summer 1990. Are they Ralph's vacation videos? Before he went crazy? Or... But
are they hidden away? And what's this? James, August to October 1979. And older and more recent dates. I can't figure it out. I'll just take the Ralph cassette with me. I want to know what's on it. There's a Betamax recorder plugged in here. So let's see what's on the video cassette. What's that? Ralph sitting there, tied to a chair. That's here in the cellar. What are they? Oh, it's a torture video. I don't need to see anymore. I really don't want to know what's on the other videos. Perfetto. There's a dent in the hood. My head could have done that. The car seems to be working again. La maccadona, la botta alla sua testa. The car seems to be working again. I can't really see much, but it smells as if there could be still gas in it. A garbage can with a lock on it. Could be protection against wild animals. Or prying eyes. I wonder if Phil has a key to this too. How about that? Here it is. Ma guarda un po'. Ugh, just a heap of ash. No corpse. No, not in its usual form anyways. And there's something else there. A small cardboard tube that Phil must have thrown away recently. It actually looks quite useful. And what have we here? An iron M. I guess that was originally from the writing above the front door. There's nothing else in here I would take with me. Mi sono riempito di roba e boh. A small cardboard tube. It was probably a roll of sticky tape or wire. I'm suspected of murder and arson, and I'm only out on bail. I'm not gonna wander around with a gun. I should hide it somewhere. Chuck the thing away. I'll get rid of the other weapon, too. That's that job done. Now, I'll have to ask Murray a few questions.
E direi che per oggi è abbastanza. Ah, bella atmosfera. Allora, due chiacchiere per M. Ok, perfetto. Gente, noi ci fermiamo qui per questa puntata. Ci sono cose io davvero non ci avrei mai pensato. Non c'è niente da fare. Graficamente è più carino del primo, indubbiamente, però ecco. I movimenti sono ancora un po', tra virgolette, legnosi. Certo, è migliorato dal 2 al 3A. E alcuni indizi sono per proseguire insomma. Insomma, certo, se vuoi perderci parecchio tempo, va bene. Prima o poi riesci a imbroccare la strada giusta. A volte. Ma a causa tempi di registrazione non posso farlo. Non con un videogioco d'avventura fatto in questo modo, perlomeno. Secondo me, poi prendetela per quel che vale. Noi ci vediamo alla prossima. Ci salutiamo qui e bella a tutti. Ciao!